Ciao guys, I'm Amico Chef Sujin. Today we are going to make chocolate pistachio cremino. Pistachio chocolate cremino. இன்னைக்கு நாம என்ன பார்க்க போறோம்னா pistachio chocolate cremino. So in this pistachio chocolate cremino we are going to use 3 layer of chocolate. Milk chocolate, dark chocolate and white chocolate. நாம வந்து இந்த cremino பண்றதுக்கு மூன்று வகையான chocolate யூஸ் பண்ண போறோம். White chocolate, dark chocolate and milk chocolate. So let's go to make. ஸோ நம்ம இப்போ வந்து praline எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இந்த டெசர்ட்டுக்கு நம்ம praline வந்து வீட்டில் தான் பண்ண போகிறோம். ஹோம்மேட் praline. ஓகே, ரெஸ்டாரண்ட்டில் இருந்தாலும் சரி, வீட்டில் இருந்தாலும் சரி, நம்ம எப்போதுமே நாம் கடையிலேருந்து வாங்குறத விட நாம் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ அந்த praline எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஸோ சேம் ரெசிபி தான். நம்ம எந்த நட்ஸ் யூஸ் பண்ணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. பிஸ்தாஷியோவாக இருந்தாலும், ஹேசல்நட், ஆல்மண்ட், வால்நட் எதுவாக இருந்தாலும் இதே ரெசிபி நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலே நல்லா கிடைக்கும் உங்களுக்கு. இது பிஸ்தாச்சியோ and sugar equal quantity. First the sugar on the caramel பண்ணிக்கலாம். Caramel you can put sugar little bit okay, don't put all together one time, always put less. இந்த மாதிரி சுகர் கேரமல் நீங்கள் பண்ணும்போது எப்போதும் சுகரை மொத்தமாக போடாதீங்க, கம்மி கம்மியாகவே போடுங்க. ஸோ கொஞ்சம் மெல்ட் ஆக டைமில் நீங்கள் அகைன் சுகரை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு தெரியுது பாருங்கள், இங்கே மெல்ட் ஆகுறது தெரியுதா? ஸோ யூ கேன் ஆட் திஸ் டைம். ஓகே, when it start to melt you can add again and again. So no need to mix also, you no need to use spoon. When you mix like this, very easy. See, you can see I never use spoon or spatula, nothing. If you put slowly, you no need to use any spatula or spoon, nothing. You can go, there is sugar melting, you can put same place. See here, it start to get caramel. So இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் ஃபயரை ரொம்ப கம்மி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. You can see they start to get caramel, no? This stage never put fire high, always keep slow. Now you can see already the sugar getting caramel. So now you can use spoon because we're going to add the pistachio. So you can use spoon. Sugar already melted. Now you can put pistachio. Which nuts you are going to use, you can add it, no problem. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க கேரமல் கூட. அந்த நட்ஸை வந்து சுத்தமாக மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. நம்ம இங்கே விட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க. இந்த நட்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி நான் டோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருந்த நட்ஸ் தான். நீங்களும் டோஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நட்ஸ் எப்போதுமே. ஸோ அப்போ தான் ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ரோபோ குக் இருந்தால் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா கிரைண்டரில் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் நமக்கு ஃபைனாக பிளெண்ட் ஆகி வந்தால் போதும்.
பிஸ்தாச்சியோ praline வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இது தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். நான் கம்மியாக தான் பண்ணியிருக்கேன், பட் என்கிட்ட நிறைய இருக்குது, அதனால தான் நான் கம்மியாக தான் பண்ணியிருக்கேன். டார்க் சாக்லேட் 72%, ஒயிட் சாக்லேட், milk chocolate, cocoa butter, pistachio praline. ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம டார்க் சாக்லேட்டில் அந்த praline வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டுமே ஈக்குவல் குவாலிட்டி தான் இருக்குது. Pistachio praline and dark chocolate only. Just we mix பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து வேகன். ஸோ வேகன்னா என்னென்னா எந்தவித அனிமல்ஸ்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய எந்த ப்ராடக்ட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதில்ல. So you can add like இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் நீங்கள் ஊற்றிக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் லெவல் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே கட். cocoa butter, pistachio praline again, you can mix nicely. Mix everything nicely. So look here. So you can make it small. Like this. Then you can keep. Put cocoa butter, 15 grams of it. Pistachio praline. And mix with chocolate. Pistachio praline இல்லாமல் நீங்கள் ஆல்மண்ட், ஹேசல்நட் அந்த மாதிரி எந்த praline வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து இன்றைக்கி pistachio praline யூஸ் பண்ணுறேன். ஓகே, லெட்ஸ் கோ. The last layer. So you will get 3 chocolate. இந்த சாக்லேட் கிரெமினோட ஃபுல் ரெசிபி வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. The full recipe in chocolate cremino you can see in the description. இது செட் ஆகுற வரைக்கும் நம்ம சில்லரில் வச்சுக்கலாம். செட் ஆன அப்புறம் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க சில்லர்லேருந்து. ஸோ செட் ஆனோன்னா நீங்கள் எடுத்துருங்க சில்லர்லேருந்து.
நீங்கள் எந்த மாதிரி உங்ககிட்ட இருக்க மோல்டோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் ஹேண்ட் க்ளவுஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வந்து அதில் தெரியாது. ஓகே, see the layer. நம்ம கட் பண்ணும்போது இதை விடவும் நல்லாவே கிடைக்கும் லேயர் வந்து. உங்களுக்கு கட் பண்ணும்போதே தெரியும் எவ்வளோ ஷைனிங்காக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த 3 லேயரும். ஸோ இந்த பட்டர்ஃப்ளை ரெசிபி வந்து உங்களுக்கு எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு வீடியோ போடுறேன், பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. I will upload one more video for butterfly garnish. You can see that one, okay? Rugraj. Hey, ciao. You have a new item, chocolate. Can you try this? Okay. Pistachio chocolate cremino, right? Yeah, there is pistachio. And 3 layers of This chocolate. Oh my god. This one melting in your mouth like a kiss. Give to Lorenzo also, try. Buonasera amico Wine. chef. Buonasera. Wow, this Try this one, is amazing. Yes. The chocolate cremino. Pistachio chocolate cremino. Wow. Can I try? Of course. Also the presentation is very nice, amico chef. Amazing. That's it. You know, Amazing. fly like a butterfly in your emotion, in your head. I don't know, Wow. You don't have enough description for this chocolate. Pistachio, chocolate, caramel, everything together. Amazing. See, amico chef. see this butterfly. It's crunchy, eh? The crunchy. Sorry bro, I cannot leave you. Okay, Ella, go. Like, share, subscribe. Amico chef. Wow. Thank you guys. Thank you chef.